from Don Bosco College of Engineering, Fatarda, Goa. So my project idea was to make a Scott analyzer, which was used to detect the sitting stage of the powerlifters. So the initiative to go with this project was to the majority of the errors which was happening in the powerlifting category was in the squat event. म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना लोक स्क्वॉट मारताले जेन्ना ते सिटींग एंगल आसताले पळय ताजे खातीर मोस्ट ऑफ द लिफ्ट जी फेल जाताली. सो होच जो मेजर प्रॉब्लेम आशिल्लो तोच आमी सॉल्व करपा खातीर स्कॉट एनालायझराचो इंट्रोड्यूस केलो. हांव पावर लिफ्टींग वतालो कॉम्पिटिशनाक पळोवपाक आनी स्वता हांव पावर लिफ्टरूय बी. सो आमी जेन्ना वताले फ्रेंड्सां बरोबर पळोवपाक जेन्ना आमी पळयताले की जे व्हडले व्हडले जे सिनियर कॅटेगरीचे पावर लिफ्टर आसा ते इगो लिफ्टिंगा खातीर वेट वाडयत वताले आनी तांची सिटींग एंगलाचेर लक्ष उरनाशिल्लें. सो ताची मायंड एंड मसल मेमरी स्ट्रॉंग जायनाशिल्ली आनी ताजे कारणान हो जो लिफ्ट ते वेट घेवन जे तेन्ना स्क्वॉट मारताले आनी ताजे खातीर ते हाफ स्क्वॉटूच मारून वयर सरताले. सो तांची जी सिटींग स्टेज आसताली पळय ती केन्नाच क्लियर जायनाशिल्ली आनी ताजे खातीर तांचो तो लिफ्ट फेल जातालो. सो ते इतले पळय कश्ट करून घेवन आयल्या म्हळ्यार प्रॅक्टीस करून इतले दीस प्रॅक्टीस करून जे घेवन आयल्या ती तांची वाया वताली. सो ही गोश्ट म्हाका खटकली आनी ताजे खातीर आमी सगळो आमचो ग्रूप मेंबर मेळ्ळो. आमी डॉक्टर सूरज मराठे कडेन उलयले. सो अशें जे प्रॉब्लेम आसा कितें करपाचें. सो सरान आमकां मातशी मागीर आयडिया दिली. ताज्या मागीर आमी ह्या प्रोजेक्टाचेर सुरवात केली काम करपाक. Myself Suraj Marathe, I am the guide of this project. Actually, I am very happy that at this stage we had completed this project. So I am thankful to our director, Father Kinley Recluse, our principal, Dr. Lina Palandekar, and our HOD, Professor Ajit Salunke, for extending their help to complete this project. हो project असो चालू जालो की सुरवाते आमचे group of students approach me with this problem. आनी हो तर प्रॉब्लम तर पळयलो न्ही स्पोर्ट्स फिल्डां खूब सिरियस आसा. केन्ना तूं स्पोर्ट्सा सगळी तयारी करता आनी लास्ट मुमेंटा सपोज यू गॉट डिसक्वॉलिफाय ते तुका खूब लागता एक्चुली. सो जेन्ना आमी इंट्रोड्यूस केल्लो हो प्रोजेक्ट तेन्ना मोस्ट ऑफ द म्हणल्यार ताजेर वाद जाल्ले की हो तितलो प्रोजेक्ट बरो ना म्हणून. सो तेन्ना आमकां डॉक्टर सूरज मराठेन भरपूर हेल्प केलो. म्हणल्यार बाकीच्या फॅकल्टीक कन्सल्ट करपाक म्हणल्यार तांकां समजोवपाक की हाजी ह्या प्रोजेक्टाची गरज कितें आसा सोसायटीन आनी हो करतकीर तो लोकांक कितले पटेन बऱ्या पडटलो तो. So when student approached to me with this problem, I really understood the severity of this and we studied in detail. Then my job was that I want to fit into this academic side. So because if we see the content, it is finally we want to make one instrument. It is just like a watch, for example. You just want to fit to the wherever the position and it will indicates it is true or false, right? So but I want to see that he is full academic year how we can proceed. So by doing this we found that we had introduced the some part of the our subject matters whatever we studied. So we see the some quality we can check. So for that we had used engineering statistics some tools to verify the testing. For example, we use MATLAB for verification of that his producibility and repeatability concept. So really it gives every person to person the same readings they are giving or not, because finally we want to check the inclination of the his thighs with respect to the knees. Okay, so that angle we want to measure. So that repeatability and reproducibility we had checked with the various engineering concepts. Okay, so that is the one part we had introduced. With the help of books we had completed that. आनी हो प्रोजेक्ट आमी असो न्ही की केलो आनी दवरलो. हो आमी प्रॅक्टिकली टेस्ट केलो व्हरून आनी करचे पयलीं एक आमी सर्वे घेतिल्लो. म्हणल्यार जे सगळे पावर लिफ्टर्स आसा म्हणल्यार सिनियर कॅटेगरी पावर लिफ्टर जांचे जिम्स आसा बरे बरे म्हणल्यार नॅशनल रिप्रेझेंटेटीव आसा आमचे कडेन. आतां जो आमी टेस्ट केला तो बी नॅशनल रिप्रेझेंट सौरभ रायकर म्हणून पावर लिफ्टर आसा. सो ताजे कडेन आमी हो पयलीं उलयल्ले अशें अशें आसा कितें करपाचें. सो ताणें आमकां फिडबॅक दिल्लो. ताजेर आमी फुडें काम करपाक लागले आनी हो आमी प्रॅक्टिकली टेस्ट केला जिमान व्हरून. सो आमी हो जेन्ना जो टेस्ट केलो तेन्ना जो पावर लिफ्टर आशिल्लो ताका स्वता बेनिफीट भरपूर घेतलो ताणें. कित्याक ताजे मुखार ताका रावन खंयच्या प्रत्येक मनशान सांगपाक पडलें ना. कित्याक जेन्ना मनीस सांगता तितून ह्युमन एरर म्हणटा डेफिनेटली आसता. कित्याक तुजी दृश्टिकोणान जे तूं पळयता वयर सकयल जाताच पूण जेन्ना हो डिवायस यूज करून तूं जेन्ना स्क्वॉट मारता तेन्ना तो त्याच पॉयंटार पावतकीर तुका सांगता बाबा तुवें स्क्वॉट मारलो सारको काय ना तो. इट अलर्ट्स विथ अ बीप सावंड.
सो तो जेन्ना बीप सावंड येता तेन्ना तुका कळपाचें की तुजी सिटींग स्टेज सारकी आसा आनी तुवें आतां वयर सरपाक मेळटा म्हणून तुजो लिफ्ट पास आसा म्हणून. When student approached to me, we have found that it is just a measurement of the angle. And if in mechanical, if we see, there are various tools available to measure the angles. Like a simple protector is there. Then we have a Breville protector is there. So lot of instruments are available to measure the angles. But here what happens, we require something like programmable measurements. So that was we have want to work on this. So for that purpose we made a program in C++, and that program is fed into the in our electronic board, and from that signal we took, and that signal we give the output. So that was what we had aimed for. For this actually we had struggled at a time of to finding that program and that interfacing between the electronic part and the mechanical part. So at one stage had come, so that time students खूबशे तांकां त्रास पडले की विचार करपा खातीर बाबा आतां कितें करया, because where to mount. We thought that because that angle whatever they had mentioned by International Powerlifting Federation is they had mentioned that angle supposed to be the 90° or slightly below, not above that. So to compensate both this, we had worked hard. I mean, student that point आयलो की student just struggle to get it. But तांकां मागीर जोसेफ सरान तांकां help केलें, आनी how that Arduino Uno and that they had made a program, and finally they came out with that beep sound and with angle, and we had verified that with the help of statistical tool. It was nice working with this team, and you know, they wanted a real challenging output from the electronic side of it, and initially it sounded a bit difficult. Then we made a jig. We tested various movements of the body, limbs and everything, and we made a jig, designed a jig, and based on the jig we took out various inputs from there to fulfill mechanical movements and linear and angular movements, and based on that, those feedbacks that we got, we kept on developing this sensor. It was a challenge to blend the mechanical and the electronic part of it together. Then secondly, our challenge was cost. So cost, when they had prepared in first semester, like that almost came to 16,000. So it was too high, because it is required for the society. So that was our challenge, how much we can reduce minimum by considering all the design factors. So student really worked hard for each and every design concept, so that with the help of Joseph, so they had worked on the electronic side, they had worked on the mechanical components, so that they will get a minimum optimum design. So with that, to make that optimum design, we got a help from prototyping lab, that Goa State Innovation Council. So there we had made this component, and we had seen that we got a minimum. So with the different iteration, finally we had reached around from 16,000 to 6,000. So still our students are working on that, so that it will be below 5,000. And the size of that, whatever we had made, we want to make like a smart watch in that type of. Still the size I found that we had studied, and we found that is slightly higher side. Plus beside that, we want to introduce in future, suppose we require to introduce some data collection. Data collection like electromicrography is one of the concept we want to introduce, we like to introduce, so that we collect all the parameters of the sports person and we can analyze afterwards. So that is the one part we are looking for future scope. सो आमची ही आयडिया आशिल्लीच, पूण आयडियेक प्रॅक्टिकली कन्वर्ट करपाक तुका एक फ्रेंड्स एक ग्रूप जाय पडटा. सो आमच्या ग्रुपान मेन म्हणल्यार पयली सुवातेर डॉक्टर सूरज मराठे आशिल्ले, चैतन्य गोसावी, अथर्व गोसावी, कृष्णकुमार गांवकर, सुजय जालमी आनी हांव ऋषभ करपे. सो जेन्ना आमी ही आयडिया मांडली तेन्ना आमी डिस्कस करताले, म्हळ्यार कोणें कितें करचें, खंयचे हितूंतल्यान सुरवात करची. सो जेन्ना आमी मांडली तेन्ना फर्स्ट आमी जो स्ट्रक्चर आशिल्लो आउटलेट जो प्रॉडक्ट जातलो कसो, म्हळ्यार कसो दिसतलो, खंय बसतलो, ताजी शेप कितें आसतली, कितली व्हडली आसतली, ताजेर आमी पयलीं डिस्कस केलें. सो तातूंत आमी आमचे जे ग्रूप मेंबर आशिल्ले, म्हळ्यार सुजय जालमी, अथर्व गोसावी, कृष्णकुमार गांवकर, तांणी आमकां पयलीं डिजायनाचेर हेल्प केलो, म्हळ्यार हाव द आउटर केस ऑफ द प्रोजेक्ट वील बी.
मागीर हांवें आनी चैतन्य गोसावीन प्रोग्राम म्हणल्यार ताका एक एंगल डिटेक्शन प्रोग्राम जाय पडटालो. सो ताजेर आमी स्टडी केली डीप. सो तो आमी हो आतां जो आमी प्रोटोटायप केला तो आमचो थर्ड इटरेशन आशिल्लें. हें जें आमचें आतां फायनल प्रोडक्ट आसा तो आमचो थर्ड इटरेशन. म्हणल्यार पयलीं 2 आमी केल्ली पळय इटरेशन ती तितली बरी नाशिल्ली हेज्या कारणान फक्त की तांचो डिझायन तितलो नाशिल्लो खास. म्हणजे जो आमच्या जांगडार बसपाक जाय न्ही सो ताजेर आमी परती स्टडी करून तो परतो रेक्टिफाय करून ताची वेट कमी करून तो आमी आतां थर्ड स्टेजीचेर इटरेटीव करून तो फायनल प्रोडक्ट सद्याक तयार केल्लो आसा. सो आमी जे प्रोडक्ट आमी डिझायन करून दवरलो पूण आमकां आतां नेक्स्ट स्टेप जाय आशिल्लो की तो हाव टू गेट इट इन द प्रॅक्टिकल फॉर्म. सो ताजे खातीर आमकां गोवा स्टेट इनोव्हेशन कावन्सिलान हेल्प केलो. तो म्हणल्यार 3D प्रिंट करून. सो 3D प्रिंट करून तांणी आमकां वेवस्थीत हेल्प केलो की कशें 3D प्रिंट करपाचें आनी खंयचें मटेरियल यूज केल्यार बरें त्या प्रोडक्टा खातीर जाच्या कारणान तो डॅमेज जावपाना पडल्यार सुद्दां. सो ताजेर आमकां गोवा स्टेट इनोव्हेशन कावन्सिलान हेल्प केलें. गोवा स्टेट इनोव्हेशन कावन्सिलान जे फॅकल्टी मेंबर आशिल्ले जांणी आमकां हेल्प केली ती आमकां फूल सपोर्टीव आशिल्ले. म्हणल्यार जेन्ना आमचे कडेन म्हणल्यार कितें चूक जाताली नाल्यार बाबा अशें करप आशिल्लें तुवें हें सारकें करूं ना अशें करया. सो तांणी आमकां कॉन्स्टंट सपोर्ट दिलो. म्हणल्यार आतां खंयचो जर आमी डिझायन तांचे कडेन दिला व्हरून बाबा ते डायरेक्ट प्रिंट करनाशिल्ले. ते पयलीं पळयताले बाबा हो प्रिंट केल्यार सारको नाल्यार हेतून कितें चेंजीस करपाक जाय. सो ते यूज करून तांणी आमकां भरपूर हेल्प केलो आनी मागीरच तांणी प्रिंटिंगाक घातलो. प्रिंटिंगाक घालून जातकीर सुद्दां आमकां एसेंब्ली करपाक म्हणल्यार आमचे जे कंपोनंट आसा त्या केसी भितर एसेंबल करपाक ते कशें एसेंबल करपाचें म्हणल्यार खंयचे तरेन केल्यार वेट सारको डिस्ट्रिब्यूट जातलो कितें जातलें हें तांणी आमकां सांगलें. मेन गोल वॉज टू गेट इन द प्रोडक्शन. So once it is fully ready, it is not completed the final stage, but it is in the processing stage only because we have to more further reduce it to the weight of the product and make it more compact such that it does not feel like a heavy thing which gets stuck on your thigh. So it should be comfortable and portable also. So ताजेर आमचें काम चालू आसा अजुनी आनी ताजी सायज रिड्यूस करपाक आमी अजुनूय चालू आसा. सो ते करून जातकीर आमी नेक्स्ट स्टेज तो प्रोडक्शनान घालपाक पळयतले लायक मोल्डिंग यूज करून ऑर एल्स डायकास्टिंग यूज करून. कित्याक जेन्ना प्रोडक्शनान घालता तेन्ना आमकां लार्ज क्वॉन्टिटी जाय पडटली केसिंगाची. सो तितून आमचो प्रायस सुद्दां रिड्यूस जातलो. सो तो अफोर्डेबल करपा खातीर कित्याक एक म्हारगसो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस केलो तो कितलो प्रायस रेंज म्हारग आसली तो लोकां कडेन पावपाना लोक तो घेवपाना लोक तो वापरपाना. सो ताजे खातीर आमी ताजेर आमचें काम चालू आसा. ताजो प्रायस कसो कमी करपाचो सच दॅट इट गेट्स अफोर्डेबल टू द एवरी सिंगल गाय इन द जीम. कित्याक प्रत्येक जो भुरगो जिमाक वतलो ताका तो बाबा एक 2,000-3,000 हजारा भितर तरी मेळपाक जाय असो आमी हेजेर आमचो काम करप चालू आसा. आनी सद्या हो प्रोडक्ट आमचो जिमांनी यूज करप चालू आसा. म्हणल्यार आमी फाटल्या फावटी पावरलिफ्टिंगा पयलीं यूज केल्लो एक 9 ते 10 जाणांचेर यूज केल्लो. सो आमकां जो तांचे कडल्यान फीडबॅक मेळ्ळा तो सामको बरो आशिल्लो. म्हणल्यार सारकी त्याच सिटींग स्टेजीचेर पावतकीरूच ताका तो बीप येतालो. म्हणल्यार ताजे मुखार आनी कोणाक मनशाक रावपाक म्हणनाशिल्लो बाबा तूं ह्या सिटींग स्टेजीचेर पावलो आतां चल तूं उठ अशें करपाक म्हणनाशिल्लें. ताणें जर तो घातलो आनी स्कॉट मारपाक लागलो त्या स्टेजीचेर पावतकीरूच ताका तो सांगतालो की बीप जातालो तूं बाबा उठ तुजो सिटींग स्टेज क्लियर आसा म्हणून. कितलोय तुवें ओवरलोडींग सुद्दां वेट केलो ताजेर ताका कांयच परिणाम पडनाशिल्लो. म्हणल्यार तूं 150 किलो घेवनूय मार 200 किलोय घेवन मार तो तुजे थायाचेर आसतालो आनी फक्त त्याच एंगलाचेर पावतकीर तुका तो बीप दितालो. My message to the upcoming engineers is that everybody have ideas, lot of ideas in his brain actually, that they want to expose it on the floor. That's what with the help of all the academic what we taught to them or we are teaching them. So with the help of all that concept, he must come with brilliant idea. Finally, he is implemented or he is giving to the society. And that what our job, and I am very much thankful to our Don Bosco College of Engineering who is always in forefront for providing the facilities of all the things. If you see even our now this project, each and every component or all the whatever the help we required made in house. So that is what. So I will appeal to the student, use this facility and come out with your something useful to the society. सो सांगपाचें म्हणल्यार सुरवातेक इंजिनियर हो एक असो आसता की जो ह्युमन सोसायटी खातीर कितें तरी बेनिफिशियल करचें जावं तें बारीक आसूं की मोटें आसूं ताजें कांय तितून कांय हें ना.
पूण सांगपाचें म्हणल्यार जर मनशाचे जर एक मनशाक कश्ट पडटा ती जर आमी इंजिनियर म्हणून जर ती जर आमच्यान सोडोवपा जाता जाल्यार तूं खरो इंजिनियर. अशें न्ही की व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट करून फक्त दाखोवपा खातीर, पूण एक सामान्य मनशाचो एक ग्रावंड लेवलाचेर येवन ताजो जर तो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता जाल्यार इंजिनियर म्हणून समाधान मानपाक शकता तूं. सो ह्याच हितून ते बारीकशी एक गोश्ट घेवन आमी फुडें सरिल्ले हो स्कॉट एनालायझर घेवन, की ती जर तांची जर एक आमी जर हें तांकां जर जी कश्ट पडटा तो जर आमी तांचो जर पयस केलो जाल्यार आमकां एक इंजिनियर म्हणून समाधान आसतालें, तशेंच आमी सोसायटी खातीर कितें तरी केलें म्हणून समाधान जातलें. सो ह्या हिशपानूच आमी हो प्रोजेक्ट घेवन मुखार सरिल्ले. सो माय मेसेज टू कमिंग इंजिनियर्स इज तुमी फक्त आपले दोळे उगडून सायडीन पळया, म्हणल्यार आपल्या परिसरान पळया, म्हणल्यार एक बाबा मनशाक कसली गरज पडल्या ताजेर जर तूं ताजी जर गरज जर तूं भागयता, म्हणल्यार ताजी जर ते प्रॉब्लेम येता ते जर तूं सोडयता जाल्यार तूं खरो इंजिनियर.